নমস্কার বন্ধুরা, আজ চললাম টাকি হাওড়া থেকে। এটা আমার প্রথম বাইক বাইক রাইড ভিলগ। কাছাকাছির মধ্যে টাকিটাই সিলেক্ট করলাম। দেখা যাক কতক্ষণ পৌঁছতে পারি। এখান থেকে মোটামুটি 80 কিলোমিটার। আশা করি ঘন্টা তিনেকের মধ্যে পৌঁছে যাব। রাস্তায় দিয়ে একটা ব্রেক নিয়ে। ওকে, লেটস গো। এখন চলেছি সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ, গঙ্গা নদীর উপর দিয়ে হাওড়া থেকে কলকাতায় ঢুকছি। এরপরে দেখি বোস রোড মহাসাগর ধরে সোজা বাসন্তী এক্সপ্রেসে ধরে নেব। তারপরে একদম সোজা থাকি। বাইপাস করে এবার আমরা বাসন্তী এক্সপ্রেসে ধরবো। এই রাস্তা বেশ খারাপ, নেটওয়ার্ক কাজ চলছে। হেভি ভেহিকেল, একাত্তর অবস্থা।
টাকি এসে গেছি, পৌঁছে গেছি। 11টা বাজে। বাড়ি থেকে 8টায় বেরিয়ে 3 ঘন্টা লাগলো। এই হলো ইছামতি নদী, উল্টো দিকে বাংলাদেশ, এদিকে ভারতবর্ষ। আকাশটা মেঘলা আজকে। একটু আগেই জোর বৃষ্টি হয়ে গেল 10-15 মিনিট। নদীর জল ঘোলা। বেশ ভালো লাগছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব সুন্দর। বেশ রোদ উঠলে আরও ভালো লাগতো। এই একদম নদীর ধারে এই পার্কটা, এখানেই বসেছি, একটু রেস্ট নেবো এখানে।